Dear student, how are you? Okay, I am also well. Okay, let's go to the online class. Okay, okay. The topics is about syntax. Do you know what is mean by syntax? Okay, syntax বাংলা ইন বাংলা or বাংলা রূপ হচ্ছে বাক্য গঠন পদ বিন্যাস শব্দ বিন্যাস বা বাক্য প্রকরণ। ওকে, সিনট্যাক্স একদম শাব্দিক অর্থ, সিনট্যাক্সের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বাক্য প্রকরণ। সো সিনট্যাক্স in English sequence of sentence, subject verb agreement, serial order of sentence. Serial order, when you go to make the sentence structure, you use subject, verb and object or extension. Okay, so when you arrange the sentence with strong structure, this is the sequence of sentence or serial order. So here look, the headmaster along with the secretary bracket B present. Okay, here we see the two subject, the headmaster or head teacher along with the secretary. Notice the head teacher along with secretary. You know, if we add along with, together with, as well as, what I say, if we find the words in a sentence, the words are along with, together with, okay, as well as. যদি আমরা এই শব্দগুলো এই বাক্যে পাই এবং সাবজেক্ট যদি দুটা যুক্ত হয়, যেমন দ্য হেড টিচার অ্যালং উইথ দ্য সেক্রেটারি, ওকে, তাহলে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে প্রথম সাবজেক্ট এবং দ্বিতীয় সাবজেক্টের পূর্বে আসলে কি আছে। আমরা সাধারণত মানে জেনারেলি উই আন্ডারস্ট্যান্ড as well as, together with, along with, এগুলো দ্বারা দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হলে প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে। কিন্তু if we use article before the two subjects, the headmaster, the secretary, okay, the different subject and different designation, here we find the head teacher, the secretary, the two different person, different subject. So here we have to use the singular verb, though we get the different subject, because we know the rules and regulation of syntax, as well as with, together with, এগুলো দ্বারা দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হলে সর্বদাই প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে, দ্বিতীয় সাবজেক্ট নয়, প্রথম সাবজেক্ট। তাহলে দ্য হেডমাস্টার একটি, তাহলে as the first subject is singular, so according to the subject, according to subject order, according to serial order, the verb will be singular or is or was. Okay, and then Rahim
as well as his family bracketed B present Rahim as well as his family. Here we might understand Rahim with his family. So here we can count only Rahim, no his family. So as we find as well as, so according to the rules of as well as, we use verb according to first subject. First subject Rahim, as Rahim is related to singular, Rahim is having singular verb, so verb will be singular. It is also is or was. Okay, this is order, subject verb agreement. But if we do it another way, Rahim and Karim bracketed B intimate friend, close friend, Rahim and Karim. Here we get another sequence, another serial order. Okay, before we get along with, as well as, together with. Okay, if we get this type of words in the sentence structure, the verb form will be according to the first subject. Okay, if the first subject is singular, verb will be singular. If the first subject is plural, verb is automatically plural. Okay, so in the same, and Rahim and Karim, there is a different person, Rahim, Karim. আমরা যদি and দ্বারা যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন সাবজেক্ট যুক্ত দেখি, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন যেহেতু সাবজেক্ট, রাহিম আলাদা, কারিম আলাদা, তাহলে রাহিম এক, কারিম এক, তাহলে 1 + 1 কত হয়? 2। তাহলে 1 + 1 2, 2 is certainly plural, so verb will be certainly plural, so B R. Okay, this is order. So next class I will discuss syntax more. Okay, so you will try syntax. Okay, thank you so much.